अरे लाइट इज वेरी ब्राइट यार. हाँ हाँ, of course. बोलाओ बताना. हाँ बोलाओ बोलाओ. મને કીધું હતું રઈસ લઈ આવો તમારી પાસે ઘરે. પૂરો બ્લોગ મારો કેમેરા. બહાર લઈ જાઉં ત્યાં આગળ મૂકી રાખીએ આપણે. परसों ही तो वही टैक्स पड़ गई, कहीं डालना था 2 टैक्स के I think the whole team has worked very, very hard to put this together. I think it took us almost a year. You can read up on the history of this whole thing on our webpage and get some more information. I think this is where we thought that we can, give an opportunity for everybody to introduce themselves. I think we have about 20-25 of profiles, so we'll be projecting those. With that, ફોકસ લઈ. as Siddharth actually put this together, and so we have people from LD now pretty much globally, and our presence is everywhere, and I think I think the people have done very well. I really am impressed with all the friends that in Ahmedabad also, how they have developed their businesses or work and all that. And so my son he's becoming actually orthopedic surgeon. He's at Cleveland and he's doing his residency at Cleveland Clinic. So that's how I am, and I got so excited when I was driving one time and Vinu Modi called me, and I couldn't hear him. And so who is this guy? Why is calling me in my car from India? And I didn't know that he's going to call me for the reunion. And since then, never look back. So here I am, and my wife. બે શબ્દો કહી દો. અમારે 2 બાળકો છે, બે મોટી છે અને એ પોતાનો બિઝનેસ કરે છે. બાબુ નાનો છે, એ 12th છે. Ilaben. Born when I was here in Ahmedabad, and now he's there. He's an anesthesiologist, and his wife is a physical therapist. We have a granddaughter, 3 years old, and we love to spend time with her. And my life is very simple. It is. 4 વર્ષ BRCમાં કામ કર્યા પછીથી I went to United States and I took a job in a small town north of San Francisco called Santa Rosa.
I fell in love with the town, and then I continued one job for 32 years, like Bakul did in Kansas. And I'm still working at the same company for Air Monitor Corporation. I enjoy my work, but also I enjoy my free time in Santa Rosa and surrounding area. I have a lot of our LD friends in California, like Naishad Vashi, Tambe, Sanjeev Pathak. So we meet frequently. So I feel that I'm not missing LD. And now Bakul's daughter is in California, so he's visiting us frequently. So we have a pleasure of his and his wife's Preeti's company. I have 2 kids. My son is older. He was born in અત્યારે હું રિટાયર થઈ ગયો છું પણ બંધ હજુ કામ કરે છે મારા માટે. એ સ્કૂલમાં ટીચર છે. અમારે 2 ડોટર છે. મોટી એને બીકોમ કરીને MBA કર્યું, એ બેંગ્લોરમાં સેટલ છે, જોબ કરે છે. નાની દીકરી યુએસમાં છે, એને PhD કર્યું, હવે રિસર્ચ કરે છે. So let's make it possibly a matchmaking session also. and so yeah, and, you know, like me, I'm worried about my daughter. So maybe take opportunity, right? So how Patel, Meeta Patel, my wife. Patladi, Tana to Patladi dikho. So after passing Batligoy, LD Engineering, I joined Batligoy. I worked for 10 years with Batligoy. Now I'm doing my own business, project for humidification and all in Ahmedabad. My son is associated with me. He is Rumit Patel. He is 36. My daughter is married. She is 31. He is married to Bhavesh Patel, and he is working with Telis. Okay. दोस्तों नमस्कार. 2002 याद कर लीजिए आप सभी लोग. बहुत मेहनत की थी, बहुत आप सब लोगों को बुलाया था, बहुत प्यार मिला. उस समय साधन जो थे वो बहुत कम थे. मैसेजेस भेजने की जो सुविधाएं थी वो भी नहीं थी. अभी इस समय जैसे सब लोगों को ढूंढा जा सका, ऐसा उस समय ढूंढना पॉसिबल नहीं था. फिर भी अपनी तरफ से जो बन पड़ा वो कोशिश की थी, उसमें काफ़ी सफलता भी मिली. सिविल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल. हाँ, NRIs की कमी बहुत खली, लेकिन क्या किया जाए, जो उस समय की परिस्थिति थी. मैंने, शैलेश ने, कौशिक ने, हमारे दूसरे और मित्र हैं किरीट ने, जिन हम लोगों के पास, तो मैं आज भी मानता हूँ कि उस समय हमारे पास कोई मोबाइल था नहीं. इनके पास था. इनसे लेकर जो भी मदद मिल सकती थी, मेरे ऑफिस का यूज़ किया गया, उसमें भी हैप्पीली जो कुछ भी हो सकता था वो किया. तो 2002 के उस 25वें साल को याद करते हुए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए अपने सब प्रतिभाओं की. जब तक बात है तो आप लोग जो अभी अपने बारे में बता रहे हैं उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करिए कि इन वर्षों में आपने कुछ अलग किया क्या. भाई ये फुटबॉलर थे तो फुटबॉल कोई इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, तो ऐसे ही इंजीनियरिंग से हटके कुछ किया क्या. भाई ये है एक व्यक्ति, इन्होंने आईसी में से पहले दिन से बाहर निकल के बिगाड़ी चले. लेकिन सबसे अच्छी बात, हमेशा कांटेक्ट में रहे, हमेशा जब भी आते थे तो मिलते थे. यानी ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. आज जो लोग नहीं मिलते हैं या जो थोड़े पीछे हैं, उनको इनसे सीखना चाहिए कि कैसे कांटेक्ट में रह. सिर्फ एक फ़ोन बस. हाँ भाई कहाँ है तू, तो उससे भी. और मैं आपको कहता हूँ ये चीज़ कम्युनिकेशन, मैं आज अपना एक पंच लाइन आपको दे. कम्युनिकेशन इज एसेंस इन द लाइफ. मैं अगर रजनी से नाराज हूं तो मैं अगर नाराजगी बताऊंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा. मैं अगर अपनी पत्नी से नाराज हूं तो बताऊं नहीं तो कैसे पता चलेगा. तो रिलेशनशिप को अगर लंबा खींचना है तो बताइए. खुश है तो भी बताइए, एक तरफ कोने में मत बैठ जाइए.
जैसे आपने अभी तक किसी ने तालियां नहीं बजाई? आपने बोला नहीं तो बोल रहा हूँ ना, कम्युनिकेशन नहीं था। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन, आप अभी जाने के बाद में आप अमेरिका वाले भी क्या एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते थे? नहीं, इतनी अच्छी तरह से जानते। अब ये चेहरे कभी नहीं भूलेंगे, ये चेहरे जो हैं ये कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसको एक यादगार दिन बनाते हुए, और जैसा आपने कहा कि अरे हम यहाँ मिले हैं, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ मिले हैं, मैं रजनी को जानूं या आपको नहीं जानूं, या मैं उस समय भी क्या सब मैकेनिकल वालों को जानता था? नहीं। सब इलेक्ट्रिकल वालों को जानता था? नहीं। लेकिन हम कोई वो टैलेंट इवनिंग, कोई कुछ ऐसी जगह पे मिल तो ले ही, आसपास में मुलाकातें तो होती ही थी। तो यही कहना है कि कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी ये शादी की बात की गई, ये बहुत एकदम इस समय इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है। ये जिन लोगों को चिंता है उन लोगों से पूछो, उनकी बेटी की शादी उनको करनी है या उनके बेटे की शादी करनी है, अगर उसको उसके लिए योग्य पात्र नहीं मिल रहा तो जाति के और सब बंधनों को दूर करते हुए, मेरा दोस्त था इसलिए इसकी बेटी है या इसका बेटा है, उसको अपनाएं। वेल, बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी लोगों को प्रेरणा देता हूँ। મળે છે તો કરતો હતો. હવે તો આ ભાષણ વર્ષે કોઈ પૂછતું નથી કે ભાઈ ઓવર એક્સપેક્ટ થઈ ગઈ, તમને કોઈ નથી લેતો. સ્ટીલ આઈ એમ રેડી ટુ. And then I left work and I am retired. This is about my failure. Rest of the thing, I was married Swasi to 1981 and so on civil side about the family issue. સ્વાતિ દવે, મેં પણ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરી અને રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હું વર્ક કરતી હતી. હું હમણાં જ રિટાયર થઈ. મારે 2 બાળકો છે. મોટી ડોટર્સ ફોરમ દવે, એને PhD ડોક્ટરેટ કર્યું છે અર્બન ફાઇનાન્સમાં અને રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જોબ કરે છે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે. વિઝિટિંગ તરીકે અહીંયા આગળ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટમાં લેક્ચરર તરીકે જાય છે. એક સન છે, એણે PhD કર્યું છે, કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરમાં PhD કરી રહ્યો છે ઇન્ડિયાના પોલીસમાં, પર્ડ્યુ યુનિવર્સિટીમાં. 3 વર્ષ થયા એને. બંને અનમેરિડ છે. We are in industrial fabrication. મારે 2 children છે. My son is mechatronics engineer and he is looking after my business now. And 5 વર્ષ જોબ કરી છે, then he joined me. મારે એક ડોટર છે, she has done M.Tech from Nirma and 1.5 વર્ષ એની કોલેજમાં એઝ એ અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર જોબ કરી છે. And then she left. Now she has joined one private company in Ahmedabad. Son married છે. I have got one grandson and a daughter unmarried છે. My wife has done MA in Sanskrit. She is housewife. Thank you. Taking a bus from various locations. Like I was staying in center, football ground. One end I can go to Vyam Vidyalaya, another end I can go to ST bus stop. One end I can go to Gulawai Park. One end I can go to Pushpakunj. So same thing happened in my life. I worked in various fields, and of course my first job was in GEB 1 month. I was for 11 months I was in GSFC, Gujarat State Fertilizer Company, Baroda. Then I worked with NTPC for 20 years. While I'm saying I worked in various fields, I took up instrumentation, I was in design, erection, commissioning and like maintenance and so on. I was given at times the EDP, which is now called IT, or communication, VSAT and so many other things. And I kept rising to become a general manager, CEO and the MD of